open na yung ating Staad Foundation Advanced. First nito is set up natin yung ating units. Okay? So, either click mo to or ito. Yan. Then, yun. Naka-SI naman na dyan. Pero click natin yung SI units. Balik. And then, reset current units to default. SI in default. Click OK. Then, next is global settings. Yan. So, global settings, use current length unit. Yan. Then, apply. Then sa pangalawang tab, dito tayo sa net bearing capacity. Okay? Hindi gross, hindi net gagamitin natin. And then consider self-weight, ating footing in concrete checks. Yan. Net bearing capacity, yung iba, okay na yan. Click apply. Then the third menu is, ito naman sa mga pedestal to. So apply lang natin yan. Ayun. And then, ready na tayong mag-import ng ating Staad file. So either click natin to or itong button na to. Yun. Then, click mo lang yung Staad file para ma-import. And then, lalabas ito para ma-set natin yung mga type ng ating load cases. Okay? So itong drift, hindi natin kailangan yan. Uncheck natin yan. Okay? Ang kailangan lang natin dito is yung mga primary load and service and ultimate. So tinanggal ko yung drift. Then ito siya, first four primaries yan. Then service. Okay, choose natin yung service para dyan. Sa ultimate, of course, ultimate, lagay natin. Okay, ultimate, service, and primary. Walang drift. Okay? Once okay na, click import. Yun. So, nag-generate na yung ating Staad Foundation Advanced. Okay? First step. Project info. Gusto mong fill upan. Yan tayo dyan. Okay? Then, load values. Ayan. Yung napakita yan. Ayan, isang ultimate load. Yun. And then, so itong foundation plan, okay naman na to. No need for, hindi na kailangan pang baguhin. Load factors. Yan. Okay na yan kasi yung loadings natin is naka-import na galing Staad. Soil properties, ito yung kailangan natin i-change. Kasi as per NSCP or sa ating code, pwede tayong mag-allow ng 33% increase ng ating service. So sa service bearing, so ang bearing capacity natin pag ginamit natin yung service load is ina-allow natin na mag-increase ng 33%. Okay, so yun. Okay na, and then dito tayo sa job setup. Once na-set na yun, na-import na, and then na-change na yan. Sa job setup, create new job. Name natin to ng math. Okay. Then, math school. Okay, then job type, math footing yan. Yan, ito. So Staad Foundation Advanced, ito siya. Meron siyang isolated, pwedeng mag-design ng pile cap, math combine, octagonal strap. Yan. Dito tayo sa math. Then US tayo dyan. And then SI, ating unit. Then assign natin yan sa lahat ng support. And then select natin yan. And then tanggalin na natin yung primary. So bali ang nandito lang ngayon is service and ultimate. Then create job. Yon. So create na. Kung mapapansin natin, mayroong lumabas dito na math foundation job. Mo lang yan. And then sa default properties, pwede ka mag-input dito. Pwede natin itong iwan lang. So ito yung mga default na gagamitin ng system. For example, sa thickness, so 300 siya nakaset.
Sa grid modulus, yan. Physical beam table, wala naman tayong beam. Okay. Sa file layout, yon, pwedeng magamit to kung magamit tayo ng file. Pwedeng iset natin dito ang settings ng ating file foundation. Okay. So, ito rectangular layout, meaning ganito yung layout niyan. Ang next is circular preview. And dito na tayo add ng settings sa mesh generation. So, ang foundation design kasi na ginamit ng Staad Foundation Advanced is ang finite element method. Okay? So, meaning, finite element kasi is yung isang member or i-design mo na member, i-divide mo siya into smaller portions. And then, each portion na yun yung isa-isang i-analyze nung system. Okay? So, yun yung finite element method or analysis. So, kaya gagawa tayo dito ng mesh. So, ito na yun, mesh generation. So, since rectangular naman yung ating footing, so tayo rectangular, pwede ka dyan mag-polyline, circular, or regular na polygon. So, rectangular lang tayo dyan. I-draw natin yung ating mesh. Okay. So, ito kasi, itong 0, 0 na to is dito yan. So, select natin yung top view. Tanggalin natin yung load values. Yan. Okay. Yan. Itong 0, 0, center yan ng ating column dito na side. Okay. So, ang mangyayari kasi, mag-offset tayo ng 1 meter from the face of column. Doon, then dito. So, naka-offset yung ating footing. Nakalabas yung ating footing ng 1 meter. So, ang mangyayari, since center to ng column, and yung column natin is 60 by 60. So, ang mangyayari, half nun is 30 plus 1 meter, 1.3. So, yung center, yung coordinate, or yung top corner, left top corner ng ating footing is nasa negative 1.3 sa X, and then positive 1.3 sa Z. Okay? Take note, ito yung Z natin. Yan. Ito yung X, and Z natin is yung vertical. Okay? So, meaning, yung top corner ng ating footing is negative 1.3 X and positive 1.3 Y. So, dito na yun ang portion. And then, yung length, ito yung length, yun yung diagram, yung X and Z coordinates natin dito yung na corner. Okay, tapos yung length along X, yung width along Z. Okay, so yung total length natin, ang mangyayari is yung total width kasi ng center to center ng column is 555. Nangyari 55 plus 1.3 times 2. Dalawang 1.3. Both ends. Yan. 57.6. Tapos yung width niyan is 9.5 plus 1.3. Dalawang 1.3. 12.1. Yan. So, 57.6 and 12.1. 57.6. 12.1. Y level 0 natin yan, set natin yan, and then lagyan natin ng name, mat lang, okay, then yun, add region, oops, may error tayo dito. So yung Z pala positive, negative Z dapat, okay? So ito ay negative 1.3. Okay, mat 2 na lang yan. 1. Add. Yan. So, itong una, delete na natin yan. Click mo lang yan and then delete sa keyboard. Yan. So, yun. Yan na yung boundary ng ating mat footing. Okay. So, yun. Then, dito na tayo sa interface na to. Choose natin yung ating boundary.
yung region, mat1, click add. Yan. Add na yan dyan. Click mo yun. Then, ito na yung mesh natin. So, ang mesh, nakaset yan or naka-default yan as 300 mm. So, meaning, yung buong region na to, i-divide niya into small rectangles na 300 mm. Yung sukat. Okay? So, is na natin yan and then click generate. Lalabas to. Then, choose ka dyan. Since quadrilateral tayo, click quadrilateral. Optimization level. Set natin yan sa 3. Default na lang. Click OK. Then, babam. So, yun na. Titingnan natin, i-zoom natin. Then, kung i-zoom natin, yan na yung mesh. Okay? So, yung buong mat footing, dinivide yan into smaller portions, rectangles. Yan. Then, isa-isa yung i-analyze ng system. Yan yung finite element analysis. Finite element method. Okay? So, okay na tayo sa mesh. Dito tayo sunod sa analysis properties. So, click nyo yan, slab thickness, yan. Pwede natin na dito na baguhin. So, yan yung default. 300, gawin natin 6. Yan. It's a soil property. Okay, density tayo ng 18 lang. Again, nasa soil report to. So, pwede mag-base tayo doon. Ito, ang subgrade modulus. Nasa soil report din yan. And kung wala naman, pwede yung makompute natin. Click lang natin to. Okay, then nasa soil report din ang allowable bearing, net capacity, net allowable bearing. So, iset ko lang dito ng 100. Okay, safe na yan. Then, factor of safety 3. Yan. And then, allowable settlement, 1 inch lang. Then, click calculate. Yan. Pas na yung click assign. Yan. So, generate na siya or nag-compute na siya ng subgrade modulus. Soil height is 2 meters. Yun. Then, okay na yun sa properties. Ito tayo ngayon sa analysis. And then, analyze. Yun. Okay. So, after yung analysis, ito na. Ito yung calculation sheet. So, yung analysis na to is serviceability analysis. So, kukuha na itong mga stresses, moments sa ating mga plates. Okay, and then also yung self-weight ng ating mat footing, which is dito sa huli. Yeah. So, 10,000, umabot siya ng 10,000 kN. Which is tama naman. So, yung dimension kasi ng ating mat footing is 57.6 by 12.1 by 0.6 na kapal. Multiply that by unit weight of concrete. So, more or less, come up tayo ng ganitong values kanyang self-weight. Okay? So, okay tayo dito. Gamitin natin yan para, dito pala, meron, ito na, summarize yung mga stresses, reactions, and displacement. So, stresses, so SQ, mga shear, ito yung shear sa X, Y. Okay, meron tayo ditong MX, MY, and then MXY, combination niya ng moment sa X and Y. Okay. Next. Okay, next, output view option. Okay, so dito sa output view, titignan natin, makikita natin yung mga stresses, contour stresses dito sa ating diagram. So, change ko lang yung scale natin. Makikita rin dito ang deflection. Change natin yung scale, displacement. Yan. Okay. Yan. Okay, output view. Okay, dito.
Nakikita natin yung show plate stresses. So, contour yan. Apply sa global MX. Yan. So, yan yung mapuproduce na stress contour sa ating global MX. So, again, ang value nito is kilonewton per meter. So, along MX kasi is, yung moment niyan is pag ganito. So, pag ganon. Pag yung per meter niya, itong per meter niya na distance is perpendicular dun sa X direction. So, parang for example, itong math natin is dinivide ng strips along X. Okay, and then each strips na yon, yun yung dun makikita yung moment X. And then sa Z direction, yeah, ating moment sa Z direction. Okay, next, moment envelope. Okay. Yan. Kailangan natin to kasi ito yung basis ng ating zoning. So, ang mangyayari kasi, i-divide natin ng zones yung ating mat footing. And each zones, meron kang specific na reinforcement design. Okay? So, ang mangyayari, fill up lang natin to. Natin yung mat. And then, longitudinal axis setup. So, alam na natin na longitudinal axis is along X. So, yun. Choose lang natin yung along global X. And then, initially, naka-default to ng 60 by 60 na set. So, meaning, i-divide mo yung longitudinal ng 60 strips. And then, yung transverse ng 60 strips. Okay? So, use all load cases, generate moment envelope. Yan. So, yan na yan. And then, ito tayo sa next lang. Sunod-sunod lang to. Slab designer. Okay, ito na. Meron ng ginamitan ko siya ng grade 40 na FY. And then 20 MPa. Steel, 75 mm yung ating concrete cover, pedestal, lagay ko lang 25. Slab minimum bar, ano ko ng 16, and maximum, ginawa kong 20. Maximum spacing, baguhin ko ito, gawin kong 450. Minimum spacing 75. Okay, check lang natin itong wooden arm and moments. Click design. And then yung design process. So, click natin yung result summary. Okay, so yun. Or kung mas detailed, click natin ito. Yan. Yan ang mangyayari niyan. Ang ating area na na-design ng ating system is, so, depende yan, longitudinal and bottom. So, pag mat footing kasi, meron tayong top and bottom bars, both longitudinal and transverse. So, yan. Yan yung area niyan. And then, click mo lang tong top. Yan. Generate na rin siya ng area niya sa top. Again, area per meter yan. Kasi dinivide natin to into strips or envelopes. Then, transverse. Pwede ka rin makakuha dyan sa transverse ng area, top or bottom. Ili ka lang. Okay, and then check kung okay tayo sa punching shear. Yun, pass naman. Close natin. Okay, next. Okay. Slab designer. Okay na tayo dyan. Beam designer, kung meron tayong beam sa ating mat. Okay. So, hindi na natin to kailangan ngayon. Reinforcement zoning. Yeah. So, itong zoning, i-divide nyo ng mga zones itong ating mat. So, pili lang natin itong longitudinal top. Then, preferred zone. Kamo na 5 lang. Then, create zone. Yan. Then, lalabas na yun dyan. Yan. Okay. So, ang mayayari,
color coded na yan. So itong mga color turquoise, itong blue, which is ito siya, meaning in between ng ating columns. Again, this is longitudinal top. So pag ganun to na rebar. So ang pag ganun na rebar, ang spacing dito in between columns, meron tayong 450, 16 at 450. Then yung mga yellow na areas or zones, 210, and so on. Yan. Okay, longitudinal bottom, create natin, yan, ganun din yan. And then sa transverse, create zone, yan. Yan. So sa transverse top kasi, pag ganun yung rebar mo, so ang stress nun is in between sa column. So ayan yan, yung mga blue and green na portion. Okay, transverse. So again, naka-color coded na yan. So meaning, kung ano yung kulay na nasa diagram, ito yung corresponding spacing ng rebar para doon. So ayan ang ating reinforcement zoning. Next, pwede tayong mag-design using cut slab. Okay, so magka-cut ka dito ng, kumbaga, parang isa-section mo yung mat footing, and then makukuha natin yung mga moments doon sa cut na yon, along doon sa cut na yon. Then i-analyze nyo yung moments doon and magbibigay siya ng area of steel. Okay, next, okay, next naman itong moment capacity for checking. Okay, for checking to, ay pakita natin, longitudinal top muna tayo. Click natin yung plot capacity, moment diagram, and then ito yung for checking, plot failure diagram. Yan. So kung saan yung pula, dun yung fail. So yung green, okay siya yan. So meaning sa 450 at 16, so meaning sa 16mm at 450, yung lahat ng green, okay siya dyan. Yung location ng ating columns. So pwedeng i-adjust lang. Example, gawin natin yung 200, 16, check natin ulit. Yan. So, okay na yung dito na portion. Then dito na lang yung fail sa zone na to or sa area na to. Pwedeng i-adjust pa natin. Pag na-green na lahat, okay na tayo. And same din yan sa ating transverse and bottom. Check itong transverse top. Okay, palakihin ko lang yung spacing para makita natin yung fail, moment, and failure. Yan. So again, sa transverse top, ito kasi yung nagre-resist ng tension ng ating mat sa kanyang top portion in between columns. So mayayari kasi, in between sa columns, yung top portion ng mat is in tension. So yung kasi yung portion na itutulak ng soil. Okay? So yung top na yun is in tension. Kaya yan yung, kaya malaking stress itong transverse, mga pag ganun na rebar on top. Okay? Kaya dyan siya nag-fail sa may red. Then again, adjust lang natin spacing. Yan. And then again, adjust lang natin yung spacing or change the rebar diameter. Then once makuha natin yung green, okay na tayo. And then lastly, sa ating mat foundation calculation sheet. So ito na yung total na design niya ng reinforcement. So yung design na makukuha dito sa ating calculation sheet is by zoning. Kung ano yung na-create nating zones kanina. So yung 5 zones. So yan yung ipapakita niya, calculation dito. Yun. Okay na yung calculation sheet. Check natin. So again,
matte details, nandiyan na. Load generation. Then yung sa design is nandito. Yan. So again, dinidesign niya to using yung zones na na-generate natin. So first, yan. The design output. So una niyang dinesign is longitudinal top. Okay, longitudinal direction, top portion. Zone 1 noon. Okay, and then rebar. Ito yung spacing ng ating 16 mm. Doon. Then zone 2 on. Then next, transverse top. Then 5 zones ulit yan. And then doon ka na at 2. Sa akin, apat to. Longitudinal top and bottom, transverse top and bottom. So yun yung i-generate niyang design calculation sheet. Then pwedeng i-print natin yan for reports. So yun. Ito yung ating matte footing design. So initially okay. So okay naman siya sa 0.6 na thickness. Yun. Okay. Thank you.